ester, or you can prepare any of these organic compounds can be prepared easily from alcohol. And not only that, alcohol is used as a solvent. That is the second important thing is you can use this alcohol even if you go to a desert also. The alcohol is very important for an organic chemist. He can prepare any compound. He can use this alcohol as a solvent. That is the second important thing. And third important thing is that nowadays isopropyl alcohol is used as sanitizer. Okay, to refresh yourself, isopropyl alcohol is used as a sanitizer, and ethyl alcohol, we know that we are using ethyl alcohol for consuming also, for recreating. Okay, ethyl alcohol, one of the most important thing about ethyl alcohol is it is only available in the market in the form of 95% ethyl alcohol. Can anybody tell me what is the reason? You can use a chat box also. Why 95% ethyl alcohol is used? Okay, the end of the class or in the middle of the class, you can tell me what is the reason. Only 95% alcohol is available in the market. It is not 100% alcohol is not available in the market. That is also a very important question. Okay, that is 100% alcohol is not available. Only 95% alcohol is available. Okay, before going to this one, we know that there are three types of alcohols. One is primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol is there. Okay, primary alcohol means what is primary alcohol? Here it is bonded to the primary carbon. Okay, carbon. What is meant by a primary carbon? A primary carbon is one which is not bonded to. It is bonded to either one of the other carbon or it is directly bonded to single carbon. It is no carbon is there. For example, methyl alcohol is a primary alcohol, and ethyl alcohol is a secondary. Is also a primary alcohol. Okay, ethyl alcohol is also a primary alcohol. CH3, CH2H is also a primary alcohol. What is the reason here? The carbon is it is here. Sorry, there is a disturbance. There is work going on. Okay. Somebody had marked something. మీ సెల్ మీద రాస్తుంటే అనోటేషన్స్ వస్తున్నాయి. రాస్తారన్న. Okay, as I was saying that there are three types of alcohols are there. One is primary alcohol is there. Another one is secondary alcohol. Another one is tertiary alcohol is also there. Secondary one is a carbon is bonded to two other carbons. For example, as I was saying, for sanitizer we use isopropyl alcohol. Okay, isopropyl alcohol is a secondary alcohol. Okay, isopropyl alcohol is nothing but a secondary alcohol. Why? Because here this carbon is bonded to two other carbons. Two other carbons it is bonded. For example, isopropyl alcohol is nothing but a secondary alcohol. This carbon, my dear students, being it is alcohol means very primary area we are there. We are in the primary starting point of organic chemistry. Therefore, you must know the actual difference. Most of the 90% of students may be knowing what is primary, what is secondary, what is tertiary. But even though, okay, this is very important. And for example, tertiary butyl alcohol is nothing but it is a tertiary carbon. It is this carbon is a tertiary carbon is there. Okay, that is here. This carbon is bonded to three other carbons. Okay, this difference you must know. And another thing is that in alcohols, my dear students, you must be aware that what is the reagent that is used to differentiate primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Okay, it is nothing but Lucas reagent.
Lucas reagent is used to differentiate HCl and zinc chloride. This reagent is called as Lucas reagent. Lucas reagent is used to differentiate this primary, secondary, and tertiary alcohols. Okay, primary, secondary will give precipitate, white precipitate, whereas tertiary will not give any precipitate. Primary is more reactive, therefore it gives precipitate very easily. That is also very important thing you might remember. Okay, HCl plus zinc chloride is known as Lucas reagent. Okay, what we have learned until now, we had learned what is primary alcohol, what is secondary alcohol, what is tertiary alcohol, and not only that, we are seeing the other area is the Lucas reagent. Lucas reagent is used to differentiate primary, secondary, and tertiary alcohols. Primary alcohol will give white turbidity very fast. Primary. Secondary will not give, will give very slowly. The turbidity formed is very slow. Tertiary will not give any white turbidity is not formed. Okay, that is about this one. That is okay. Now let us see the preparation. Okay, oxymercuration, alcohol. Okay, how to prepare them? We can prepare alcohol from tertiary immediate tertiary instantaneous precipitate వచ్చేస్తుంది మనకి. రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మనకి అదే బేసికల్ ఏంటంటే కార్బోకేటన్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి టెర్షరీ ఇస్ మోస్ట్. సో అట్లా సో టెర్షరీ ఇమిడియట్ ప్రిసిపిటేట్, దెన్ సెకండరీ ఒక 5 minutes కి, ప్రైమరీ లో ప్రిసిపిటేట్. అంతే కదా? ఓకే, చాలా నేను చదివేసి జనరల్ గా నేను పక్కన చెప్పిన HCl and zinc chloride, tertiary forms very fast. Primary is not going to form any turbidity. Okay, కొంచెం తెలుగు వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేయండి. పిల్లలు ఏంటంటే నిన్న కూడా ఒక పిల్లాడు కొట్టినంత పని చేసింది సార్, తెలుగులో చెప్పండి సార్. తెలుగులో కూడా చెప్పండి. ఓకే, oxymercuration. We are seeing about alcohol. We can prepare alcohol. Alcohol ను మనము ఆల్కీన్ల నుండి కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఆల్కీన్ ఇక్కడ మనము మెర్క్యూరేషన్ చేస్తాం, అంటే మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం. మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకు HgOAc, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్, ఇక్కడ OH ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. మీరు గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఆల్కీన్, ఇదేమో మన ఆల్కీన్. ఇది ఈ ఆల్కీన్ ఇక్కడ వచ్చిన ఆల్కహాల్, ఇది ఆల్కహాల్. ఇది ఆల్కహాల్ అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే తక్కువ హైడ్రోజన్లు ఉన్నది, ఈ కార్బన్ పైన తక్కువ హైడ్రోజన్లు గలవు. ఇక్కడ మనకు 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం ప్రకారం ఏంటిది? తక్కువ, పూర్ బికమ్స్ పూరర్ అనేది మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం. కాబట్టి OH ను మనము ఇక్కడ చేర్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆక్సీమెర్క్యురేషన్. మామూలు ఇథిలిన్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ తేడా మనకు కనబడదు. ఇథిలిన్ తీసుకున్నట్టయితే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 కనుక తీసుకుంటే ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఏం ఆల్కహాల్ వస్తుంది? ఆక్సీమెర్క్యురేషన్ ద్వారా కూడా మనకు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. CH3 CH2OH, CH3 CH2OH ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మనకు ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు 2 కార్బన్లు, ఇది సిమెట్రికల్ కార్బన్ అంటే సౌష్ఠవ అణువు. ఇది 2 కార్బన్ అంటే కరెక్ట్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ OH ఒక దగ్గర వస్తుంది, ఇంకో దగ్గర హైడ్రోజన్ అటాక్ అవుతుంది. అయితే మీరు గమనిస్తే మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ HgOAc టేకెన్ ట్వైస్, ఇది సైక్లోబ్రోమోనియం అయాన్ లాగా ఈ విధంగా ఒక 3 మెంబర్ సైకిల్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, 3 సభ్యులు కలిగినటువంటి సైకిల్, వలయాకృతిలో ఉన్నటువంటి మాధ్యమిక అణువు ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత దశలో ఇక్కడ H2O తో రియాక్ట్. అదే బైలింగల్ వాడండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఇదే గొడవ అన్నమాట. ఇది మన తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో జై తెలంగాణ అంటే జయాంధ్ర అన్నట్టు, తెలుగులో అంటే ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ అంటారు. కాబట్టి కొంచెం బైలింగల్ అంటే ఇంగ్లీష్ టెక్నికల్ గా తెలుగులో పెట్టి మాక్సిమం ఇంగ్లీష్ లో వెళ్ళిపోండి. ఇక కొంచెం ఈ ప్రాబ్లం ఉంటది, ఆప్షన్ లేదు. కొంచెం ఇబ్బంది అయినా కూడా బైలింగల్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్.
మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఇథిలిన్ అయితే 2 సౌష్ఠవ అణువు, ఇది 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మనకు తేడా కనబడుతుంది, మనకు డౌట్ వస్తుంది OH ని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ యాడ్ చేద్దామా ఇక్కడ యాడ్ చేద్దామా అనే డౌట్ వస్తుంది. అప్పుడు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఏ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తాం, మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం ఏం చెప్తుంది, ఓకే, ఇక్కడ తక్కువ హైడ్రోజన్లు కలిగిన దానికి మనం యాడ్ చేసేటువంటి H2O ను యాడ్ చేస్తున్నాం. H2O లో H+ OH- 2 భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 భాగాల్లో ద నెగటివ్ పార్ట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. దీనికి యాడ్ చేస్తాం. నెగటివ్ పార్ట్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఏ నియమం ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు ద మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్, ఇట్ సేస్ దట్ ద నెగటివ్ పార్ట్, ఇది రుణావేశం కలిగినటువంటి విభాగం. ఈ రుణావేశం కలిగిన విభాగాన్ని ఇక్కడ తక్కువ హైడ్రోజన్లు కలిగిన కార్బన్ కు సంకలనం చేస్తే దాన్ని మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం అంటాం. ఇక్కడ మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమాన్ని అనుసరించి వచ్చేటువంటి ఆల్కహాల్ ఈ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఇది ఎటువంటి ఆల్కహాల్, ఇది ఒక సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ అంటున్నాం. ఆక్సిమెర్క్యురేషన్, ఇక్కడ మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ ను ఉపయోగిస్తున్నాం. మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ ఉపయోగించినప్పుడు ఒక 3 మెంబర్ సైకిల్ ఏర్పడింది. మెర్క్యూరీనియం అయాన్ ఏర్పడింది. దీనికి H2O మనము ఆ తర్వాత దశలో మరొక న్యూక్లియోఫైల్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, H2O, దీనికి ధనావేశం అవసరం, ఎందుకంటే ఇది ఆక్సిజన్ పైన ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది. ఇది అటాక్ చేయగానే మనకు వచ్చే ఈ రింగ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. గమనిస్తే మనకి ఈ రింగ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. రింగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత -H+, తిరిగి H+ కోల్పోవడం వలన ఆల్కహాల్ వచ్చింది. అయితే తిరిగి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ విభాగాన్ని ఏ విధంగా తొలగిస్తాం? తొలగించడానికి సోడియం బోరోహైడ్రేట్ ఒక క్షయకరణ కారకాన్ని ఉపయోగించి CHG బాండ్ను బ్రేక్ చేయవచ్చు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ అనే ఒక పద్ధతి ఉన్నది. అందులో ఒక 3 మెంబర్ రింగ్ ఒక మాధ్యమిక అయాన్గా ఏర్పడుతుంది. ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్లు ఉన్నట్టయితే సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడతాయి. ఇది మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమాన్ని అనుసరించి జరుగుతుంది. ఇక్కడ చివరగా ఉపయోగించే కారకం సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఓకేనా, ఇది మొదటి దశ. అంటే ఆల్కహాల్ తయారు చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఒక చర్యా విధానం. ఇది రెండవది చూద్దాం, హైడ్రోబోరేషన్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ ఏ విధంగా అయితే మనం వాడుతున్నాము, అదేవిధంగా హైడ్రోబోరేషన్ కూడా వాడచ్చు. హైడ్రోబోరేషన్ ద్వారా కూడా మనకు ఆల్కహాల్ తయారు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ కు హైడ్రోబోరేషన్ తేడా ఏంటంటే, ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ డైబోరేన్ BH3, ఓకే, BH3 డైబోరేన్, B2H6 అంటే డైబోరేన్, దాంట్లో మోనోమర్ భాగాన్ని BH3 అంటాం. BH3లో బోరాన్ కు ఒక సమస్య ఉంది. ఏంటంటే అది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఆటమ్. అందులో 6 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాబట్టి ఇక్కడ పై బంధంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లన్నీ బోరాన్కు, దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పై బాండ్ ఆర్ డొనేటెడ్ టు ద బోరాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్కైల్ బోరేన్ వచ్చింది. ఈ ఆల్కైల్ బోరేన్ ను మనం ఏం చేయాలంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తో చర్యనందిస్తే దాన్ని సులభంగా ఆల్కహాల్ గా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ H2O2 తో చర్యనందించాలన్నమాట. ఇక్కడ H2O2 తో చర్యనందిస్తే H2O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తో ఎప్పుడైతే చర్య జరుపుతామో అప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఆల్కహాల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం వర్తించదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉపయోగించేది ఏం ఆల్కహాల్ వాడుతున్నాం, ఇక్కడ ఇది సిమెట్రికల్ ఆల్కహాల్ వాడుతున్నాం. సిమెట్రికల్ ఆల్కహాల్ కు మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం అన్ని వర్తింపజేయలేము, ఎందుకంటే ఈజీగా 2 భాగాలు ఇక్కడ యాడ్ చేసినా తేడా లేదు కాబట్టి ఇది ఏర్పడుతుంది. ఓకే,
అయితే మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే ఇది ఏంటిది? ఇది బ్యూటీన్. ఓకే, 1 బ్యూటీన్ కూడా మనము ఇదే పద్ధతిలో డైబోరేన్, ఇఫ్ యూ యూజ్ డైబోరేన్ ఫర్ దిస్ వన్, ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్కహాల్ అగైన్. దిస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఇది ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. ఇది OH ఇక్కడ వస్తుంది. OH is formed here. ఇది ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఇది ఫాలోడ్ బై H2O2 తో కూడా చర్యను అందించాలి. ఎందుకు ఇట్లా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు ఇక్కడ BH2 అణువు ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ ఒక మాధ్యమిక పదార్థం ఏర్పడు ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి ఇక్కడ BH2 ఉంటుంది. BH2 ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది యాక్చువల్ గా మార్కోనిక్ ఆఫ్ అడిషనే, కానీ BH2 ప్లస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఉంటుంది అన్నమాట. H మైనస్ మార్కోనిక్ ఆఫ్ నియమం ఏం చెప్తుంది? H మైనస్ రుణావేశ భాగం మాత్రమే ఈజ్ బాండెడ్ టు ద కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. కానీ ఇక్కడ ఉల్టా అయిపోయింది. ఏంటి? ఇక్కడ BH2 కేమో ప్లస్ వచ్చింది, H మైనస్ ఏమో మైనస్ అయిపోయింది. కాబట్టి BH2 ఎక్కువ హైడ్రోజన్ ఉన్నదానికి BH2 యాడ్ అవుతుంది. ఆ BH2 మనం OH లాగా మారుస్తున్నాం. ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే మెర్క్యురేషన్ చర్యలో మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తే ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదే ఉదాహరణకు మనం దీనికి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, దీనికి B2H6 వాడాం. ఇఫ్ యూజ్ B2H6 ఫర్ దిస్ వన్, B2H6. ఓకే, B2H6 ఫాలోడ్ బై H2O2 వాడితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు? H2O2 ఇక్కడ మనకు వచ్చేది OH ఇక్కడ వస్తుంది, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఓకే, అది తేడా అన్నమాట. అది గమనించాలి మనం. ఇక్కడ ఏమొచ్చి మనకు సెకండరీ ఆల్కహాల్ వచ్చింది, ఇక్కడనేమో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైడ్రోబోరేషన్. హైడ్రోబోరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని నుండి ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్, ఓకే, 3 మోల్ల అణువు కర్బన పదార్థము డైబోరేన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్ నుండి మనము వివిధ పదార్థాలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ చూసాం. ఓకే, I think you have understood this hydroboration reaction. Third one is Grignard synthesis. Okay, by using Grignard reagent. What is Grignard reagent? RMGX formula unte Grignard reagent anta. Okay, my dear students, I am explaining in both the languages, Telugu as well as English. Okay, if I will use this microphone, earphone what? Okay, see here Grignard synthesis cool ga nerchukundam. Okay, oxymercuration first we had seen. HgOAC mercuric acetate వాడుతున్నాం. మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ వాడితే అక్కడ ఏమేర్పడింది? అక్కడ ఒక 3 మెంబర్డ్ సైకిల్ ఏర్పడింది ఇట్లా. ఓకే, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు మెర్క్యూరీ వాడిండు? వై దే ఆర్ యూజింగ్ మెర్క్యూరీ? మీరు ఇక్కడ ఒక ఆల్కీన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆల్కీన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. దాని ఎలక్ట్రాన్ రిచ్నెస్ తగ్గించడం కోసం ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ఏర్పరుస్తున్నాం. ఓకే, అది అవసరం లేదు. ముందు అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఆల్కీన్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. By using hydroboration we can convert alkene into alcohol, but the difference you must know. Here let us see another one, that is by using Grignard reagent. What is Grignard reagent? CH3MgX is Grignard reagent. CH3MgX, methyl magnesium halide, is generally we can take this one as the Grignard reagent. CH3 and RMGX vadochu. Okay, RMGX is nothing but Grignard reagent. Grignard reagent is also very important. By using Grignard reagent, we can prepare any organic compound. For example, alkyl halide is taken as the starting compound to prepare a Grignard reagent. Okay, for example, if you want to prepare methyl magnesium chloride తయారు చేయాలంటే we had to use
methyl chloride as a starting compound, and magnesium, in the presence of magnesium, and dry ether is also required. Dry ether is also required for this one. Okay, that it is converted into methyl magnesium chloride. Okay, this methyl magnesium chloride, this very important is dry ether is very important here. Okay, then it is converted into a Grignard reagent. This Grignard reagent is converted, is reacted with formaldehyde to give alcohol. Okay, it is converted into primary alcohol. See here, ఎప్పుడైనా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఉపయోగిస్తే ఫార్మాల్డిహైడ్ వాడితేనేమో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఓకే, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఈజ్ RMGX. It is converted into primary alcohol, that is ROH, RCH2OH, by using formaldehyde as another reactant. Formaldehyde is nothing but HC double bond HCOHO is formaldehyde. This R, that is alkyl part, is attacking this carbon. This carbon, it is attacked and it is displaced. The pi bond is completely displaced towards the oxygen. And finally, an intermediate is formed. What is the intermediate formed here is H carbon R OMGX. H will remain as it is. OMGX and H. This is finally converted into the respective, that is primary alcohol by hydrolysis. It is converted into primary alcohol by simple hydrolysis. Here MgX is converted into that is displaced by the H part of this H2O. Okay, are you getting my point here? RMGX is nothing but Grignard reagent. If you use formaldehyde, primary alcohols are formed. Okay, if you use aldehyde, simple aldehyde, CH3CH C double bond OH, this is nothing but acetaldehyde. We are using aldehydes. We know that carbonyl compounds are two types. One is ketone is there and the other one is aldehyde is there. If you use ketone also, we can prepare. But just now we had seen that by using formaldehyde, we can convert alcohols into primary alcohols. Whereas if you use the same Grignard reagent, RMGX we are using. RMGX ఉపయోగించి ఆల్డిహైడ్ అస్టాల్డిహైడ్ వాడితే మనకు సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సెకండరీ alcohol is formed. CH3 secondary alcohol is formed. One thing is that should be hydrolyzed. ఆ తర్వాత హైడ్రాలసిస్ కూడా చేయాలి. ఓకే, మనం just now we had seen that if you use formaldehyde, what is going to happen? It is giving primary alcohol or CH2OH is formed. Okay, these are very, very important reactions, my dear students. That's why you must stress upon all this. Formaldehyde వాడండి, primary alcohol పొందండి. అదే కీటోన్ ఉపయోగిస్తే, if you use ketone, RMGX ketone వాడితే మనకి ఏమొస్తుంది? కీటోన్ వాడితే టెర్షరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఓకే, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CH3. కానీ బేసిక్ రియాక్షన్సే కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అట్లని ఎగ్జామ్లో ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ రాదు. ఎట్లా వస్తుంది క్వశ్చన్ అంటే, మీకు డిఫరెంట్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ RX తో తయారు చేస్తాం. ఇది ఎట్లా తయారు చేస్తాము? RX నుండి తయారు చేస్తాం, RX ప్లస్ MG. ఇక్కడ మీకు ఒక ఇథైల్ క్లోరైడ్ ఇస్తాడు. ఏమి ఇథైల్ క్లోరైడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఇథైల్ క్లోరైడ్ C2H5Cl. ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 కార్బన్లు ఉన్న ఆల్కైల్ సమూహం ఇది. ఈ 2 కార్బన్లు ఉన్న ఆల్కైల్ సమూహము ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. దేనికి యాడ్ చేయమంటాడు? అసిటోన్కి యాడ్ చేయమంటాడు. ఏమని ఇస్తాడు క్వశ్చన్ అంటే, ఇథైల్ క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం సమక్షంలో చర్యనొందగా ఏర్పడిన పదార్థము కీటోన్తో చర్యనొందించినప్పుడు ఏర్పడే ఆల్కహాల్ ఏది? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ C2H5 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం ఆల్కహాల్ పేరు కూడా తెలుసుకోవాలి, కనీసం స్ట్రక్చర్ అన్న నేర్చుకోవాలి.
ఒక టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అనే డైరెక్ట్ కాకుండా ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు. లేదా ఇక్కడ CH3 ఉంటే టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. C2H5 ఉంటే ఏమవుతుంది? 1,1 డైమిథైల్ ప్రొపనోల్ అయిపోతుంది అట్లా. ఓకే, క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్లికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఆ విధంగా ఓకే, గ్రిగ్నార్డ్ సింథసిస్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్డిహైడ్ నుండి మనం సెకండరీ ఆల్కహాల్ తయారు చేసాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ సైక్లోహెక్సనోన్ నుండి కూడా మనం టెర్షరీ ఆల్కహాల్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, బ్యూటైల్ లిథియం కూడా వాడచ్చు. బ్యూటైల్ లిథియం ఇది అన్ని ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంప్లెక్సెస్. Okay, secondary and tertiary alcohols. Secondary alcohols are prepared like this. Okay, just now మనం నేర్చుకున్నాం ఇదంతా కూడా. హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ మనము హైడ్రాలిసిస్ చేసి కూడా ఆల్కహాల్ను తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ వెన్ రియాక్టెడ్ విత్ OH మైనస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్కహాల్ ప్లస్. ఓకే, ఇది ఏం రియాక్షన్ అంటాం? ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఇది ఒక న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే OH మైనస్ వెళ్ళి Xను ప్రతిక్షేపణం చెందిస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక ప్రతిక్షేపణ చర్య. ఓకే, ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య. ఇక్కడ HX అంటున్నాం. HX అంటే HX is nothing but ఇక్కడ HI ఉండొచ్చు, హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఉండొచ్చు, లేదా HI ఉండొచ్చు, HBr ఉండొచ్చు, HCl కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, HI అయితే ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది దేంతో పోల్చినప్పుడు? HBrతో పోల్చినప్పుడు. ఓకే, HCl అయితే తక్కువ రియాక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఓకే, HIను మనము ఇక్కడ X ఆర్ HX ఏర్పడుతుందని చెప్తున్నాం. ఆల్కైల్ హాలైడ్ వెన్ రియాక్టెడ్ విత్ బేస్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ROH ఏర్పడుతుంది. బెంజైల్ బ్రోమైడ్ ఇది కూడా ఒక ప్రతిక్షేపణ చర్యకు మరొక ఉదాహరణ. ఇక్కడ రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఒకటి SN1 చర్య, రెండవది SN2 చర్య. SN1 reaction, another one is SN2 reaction. SN1 reaction అంటే యూనిమాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఇక ఇది తెలిసే ఉండొచ్చు, ఆల్కైల్ హాలైడ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది చూస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ అయితేనేమో SN2 రియాక్షన్ అవుతుంది. అట్లా మనము చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఆల్కహాల్ ఏర్పడతాయని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ బెంజీన్ రింగ్ డైరెక్ట్ గా OH తో బాండ్ అయితే దాన్ని ఫినాల్ అని అంటాం. అట్లా కాకుండా CH2తో బాండ్ అయ్యి తర్వాత బెంజీన్ ఉంటే దీన్ని ఎలిఫాటిక్ లేదా ఎలిఫాటిక్ ఆల్కహాల్ గానే మనం పరిగణించాం. సేమ్ ఎలిఫాటిక్ ఆల్కహాల్ ఏ చర్యలు అయితే చూపిస్తున్నాయో అవే చర్యలు ఇవి కూడా చూపిస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. దెన్ రిడక్షన్ చర్య, క్షయకరణం ద్వారా కూడా మనము చర్యను అందించవచ్చు. క్షయకరణం అంటే దేన్ని క్షయకరణం చేస్తాం ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్లు కీటోన్లను క్షయకరణం చెందించి బై రెడ్యూసింగ్ ఆల్డిహైడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కీటోన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3C డబుల్ బాండ్ O ఇదేంటిది? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కీటోన్, అసిటోన్. అసిటోన్ వెన్ రెడ్యూస్డ్ విత్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, దీన్ని రిడక్షన్ చేస్తే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్తో రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. ఏం ఆల్కహాల్ వస్తుంది? సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. CH3HOH ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. అట్లా కాకుండా
మనము అసిటాల్డిహైడ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే CH3C డబుల్ బాండ్ OH అసిటాల్డిహైడ్ తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఆల్కహాల్ CH3CH2OH ఇథాల్ ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. లిథియం ఇక్కడ ఉపయోగించే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ లేదా సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ను వాడతాం. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ను ఉపయోగిస్తాం. అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది హైలీ రియాక్టివ్ అంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ చాలా రియాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ రియాక్టివిటీ తక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్న వాటికి కూడా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఓకే, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ రియాక్టివిటీ తక్కువ కానీ సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ రియాక్టివిటీ ఎక్కువ కానీ సెలెక్టివిటీ చాలా తక్కువగా చెప్పవచ్చు. ఇవి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్గా మనము ఉపయోగించవచ్చు ఈ విధంగా. ఓకే, ఇక్కడ మనము అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఒక సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ ట్రై ఆల్కైల్ 3 AlH4లో మనకు 4 ఉన్నాయి. 4 ఆల్కాక్సీ గ్రూప్స్ వచ్చి ఈ విధంగా చివరికి ఆల్కహాల్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇది. అల్యూమినియం హైడ్రైడ్లో చూడండి ఇక్కడ AlH3O ఆక్సిజన్తో బాండ్ అయింది. ఇదే విధంగా ఇదే పద్ధతిలో మరొక హైడ్రోజన్ కూడా ఇక్కడ బాండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 అయిపోయినాయి, AlH2 అయిపోయింది. ఇక్కడ మరొక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ చివరికి మొత్తానికి 4 హైడ్రోజన్లు కూడా మొత్తము ప్రతిక్షేపణం చెందుతున్నాయి. ఇక్కడ O ఈ విధంగా ప్రతిక్షేపణం చెందుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇది గమనించాలి మనం. మొత్తానికి 4 హైడ్రోజన్లు కూడా ప్రతిక్షేపణం చెందిన తర్వాత చివరికి ఏం చేస్తున్నాం, ఇది కూడా ఓ ప్రతిక్షేపణ చివరికి ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ బై యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. అయితే 4 అంటే ఎక్కువ చర్యాశీలత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ను అందరూ ఏం చేశారంటే కొంత తక్కువ చర్యాశీలత కలిగే విధంగా తయారు చేస్తున్నారు. ఓకే, దీన్ని మాడిఫై చేస్తున్నారు అనమాట. ముందు తీసుకోవడమే మన స్టార్టింగ్లోనే అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. ఇటువంటి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్లో లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇది హైలీ రియాక్టివ్ అన్నాం. హైలీ రియాక్టివ్ కాబట్టి దీన్ని తక్కువ రియాక్టివ్గా మార్చాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు తీసేస్తున్నారు. 3 హైడ్రోజన్లు తీసి ఏం చేస్తున్నారంటే ఓకే, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు తీసేసి ఒకే హైడ్రోజన్ ఉండేటట్టుగా చూస్తున్నారు. దానికి ఏం చేస్తున్నాం, దానికి ముందుగానే దాంట్లో ఈ విధంగా తయారు చేసి ఉన్నటువంటి కారకాన్ని రియేజెంట్ను తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, అప్పుడు దాని రియాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఒక్కటే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా చర్య మనకు అనుకున్నటువంటి ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. రియాక్టివిటీ తగ్గించడం కోసం ఈ విధంగా చేస్తున్నాం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఏమర్థమైంది మనకు, కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ నుండి ఆల్కహాల్ ఎట్లా తయారు చేస్తాం, క్షయకరణం ద్వారా తయారు చేస్తాం. క్షయకరణ కారకాలు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో 2 చాలా ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. ఏంటివి? లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, రెండవది సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ తర్వాత లిథియం ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇప్పుడే అనుకున్నాం. Then sodium borohydride, it reacts with water and other compounds. Okay, has found widespread use. Aldehydes, ketones, ఏదైనా ఓకే, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను, ఎస్టర్లను, కీటోన్లను, ఆల్డిహైడ్లను, లాక్టోన్లను అన్నిటినీ ఆల్కహాల్ చివరికి ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, ఆల్కహాల్స్ అంటే OH గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఆల్కహాల్స్ అంటాం. ఓకే, OHను తర్వాత దాన్ని ఆక్సీకరణ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, ఆల్డిహైడ్లు వస్తాయి. ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లు. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయితే ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత దశలో వచ్చేది ఏంటిది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు. ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలి, మనము ఆక్సీకరణం చేయాలి. వీ హ్యాడ్ టు ఆక్సిడైజ్. ఆక్సీకరణం చేస్తే ముందుకు వెళ్తాం. ఆక్సీకరణం చేయాలి.
వెనకకు వెళ్ళాలంటే క్షయకరణం చేయాలి. వెనకకు వెళ్ళాలంటే క్షయకరణం చేయాలి, రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, రెడ్యూస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏమన్నాం ఇప్పుడే, ఆక్సిడైజింగ్ ఫైనల్ రెడ్యూస్డ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటిది, ఆల్కహాల్. కాబట్టి ఏదైనా ఆల్కహాల్, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఇంకో రూపంలో కూడా ఉంటాయి, ఎస్టర్స్ రూపంలో కూడా ఉంటాయి, ఓకే, లాక్టోన్స్ రూపంలో కూడా ఉంటాయి. అన్నిటినీ క్షయకరణం చేస్తే చివరికి వచ్చేది ఆల్కహాల్. ఓకే, ఆ విధంగా మనము ఆల్కహాల్ తయారు చేయొచ్చు. ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఆక్సీకరణం చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం అవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్. ఇవన్నీ కూడా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ప్రత్యేకమైన చర్యలు. ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ బాండ్ కూడా మనము క్షయకరణం చేయొచ్చు. అదే సోడియం బోరాహైడ్రైడ్ ఉంటే ఈ డబుల్ బాండ్ ఎట్లున్నదో అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, సిమిలర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ బాండ్. రియాక్షన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఎస్టర్స్. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఇప్పుడే అనుకున్నాం, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్తో క్షయకరణం చేస్తే ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఎస్టర్లను కూడా మనం క్షయకరణం చేస్తే ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఇవన్నీ ఎస్టర్స్, RCOOR అంటే మనకు ఎస్టర్. ఇది ఎస్టర్ను కూడా మనము క్షయకరణం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా ఒక ఎస్టర్, క్షయకరణం చేస్తే ఆ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్లు అంటే ఆల్కీన్, ఆల్కీన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే KMNO4 పొటాషియం పర్మాంగనేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ తో చర్యను అందిస్తే అది సిస్ హైడ్రాక్సిలేషన్ ఆర్ సిన్ హైడ్రాక్సిలేషన్, ఒకే దిక్కు చర్య నొందుతుంది కాబట్టి దీన్ని సిన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ అని అంటాం. ఓకే, దీనికి పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కానీ లేదా ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కూడా ఉపయోగిస్తాం. ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కూడా ఉపయోగించి దీన్ని తయారు చేయొచ్చు. OS ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కూడా ఉపయోగించి తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదే ఇది పెరాక్సీ యాసిడ్, RCOOH అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. RCOOH ఒక ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి, దీని స్ట్రక్చర్ కనుక చూస్తే OOH యాక్చువల్గా దీని స్ట్రక్చర్. RCO ఓకే, ఇది పెరాక్సీ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే, పెరాక్సీ యాసిడ్ అంటాం. దీనివల్ల వచ్చేటువంటి హైడ్రాక్సిలేషన్ యాంటై ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ యాంటై వచ్చింది, ఇక్కడ సిన్ ఒకే వైపున OH ఉంటే సిన్, ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఇవన్నీ కూడా సిస్ ఆర్ సిన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అదే పెరాక్సీ యాసిడ్ కనుక వాడితే మనకు యాంటై అంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సిల్ వస్తాయి. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఇపాక్సైడ్ ఏర్పడ్డది, ఇపాక్సైడ్ నుండి ఓపెన్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ OH వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, H2O వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత H+ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ యాంటై ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఆల్కీన్ నుండి మనం ఇది తయారు చేయొచ్చు. మనం ఆల్కీన్ నుండి తయారు చేయడానికి మొదటనే ఒకటి నేర్చుకున్నాం, అదేంటది, అది మెర్క్యూరిక్ అసిటేట్ ఉపయోగించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మరొకటి నేర్చుకుంటున్నాం, అదేంటంటే డైఓల్. డైఓల్ తయారు చేయడానికి రెండు OHలు ప్రమేయాలను, ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు యాడ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ ఏ డైహైడ్రాక్సీ డైఓల్ compound we are using potassium permanganate or another one is peroxy acid. ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ను ఉపయోగించి మనము ఓకే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఉపయోగించి కూడా మనము డబుల్ బాండ్ ఉందా లేదా గుర్తుపట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఓకే, ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ వాస్తవానికి ఇది పర్పుల్ కలర్ ఉంటుంది, ఇది మారిపోతుంది. పొటాషియం పర్మాంగనేట్లో +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది, అది MnO2 +4 స్టేట్గా మారిపోతుంది. MnO2 ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, పర్పుల్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ లాగా మారిపోతుంది అక్కడ Mn+2 Mn+4. ఓకే, ఇది ఆక్సీకరణ చర్య. అయితే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో KMNO4 పొటాషియం పర్మాంగనేట్ K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్
ఇవి బలమైన ఆక్సీకరణలుగా వాడతాం. we are going to use potassium dichromate as well as potassium permanganate as strong oxidizing agents in this organic chemistry. Okay, here it is a special acid that is known as peroxy acid. ఇక్కడ ఏర్పడ్డ పదార్థాలు ఎపాక్సైడ్ అని అంటాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపాక్సైడ్. ఓకే, ఇంతకుముందు మెర్క్యూరిక్ అసిడ్ లో కూడా ఒక 3 మెంబర్డ్ రింగ్ ఏర్పడ్డది. ఇక్కడ కూడా ఒక 3 మెంబర్డ్ రింగ్ ఏర్పడ్డది. అది గమనించాలి. వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ what is the specialty of this 3 membered rings is they are easily opened by attack of a nucleophile. ఒక న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి అటాక్ చేస్తే, న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఏంటిది? ధనావేశాన్ని ఆకర్షించి, దే వాంట్ nucleophilic, they are greedy or they will attract the positive charge. That is why they are called as nucleophile. H2O will attack this carbon and it is going to give, okay, very good, they attract the protons or positive charge. They attract the positive charge species. That is why they are called as nucleophiles. Reduction of carboxylic acids and esters. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం ఇది. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఎస్టర్స్ నుండి మనము తయారు చేయొచ్చు. ఆల్కహాల్స్ టు హాలైడ్స్. ఓకే, నౌ కెమికల్ రియాక్షన్ చూస్తున్నాం. నౌ లెట్ us see the chemical properties of all these alcohols. ఇక్కడ మనము OH ను మనం ఏం చేయాలి? మనము కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి. వన్ ఈస్ డిస్ప్లేసింగ్ దిస్ OH. ముందుగా ఇది చూద్దాం. లీవింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ OH ఇట్ సెల్ఫ్, ద కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్స్. దాన్ని OH ను OH బదులు H తీసేసి మనొక ప్రమేయాన్ని ఏర్పరచవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది RO మైనస్ గా ఏర్పడుతుంది. H తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? ఒక న్యూక్లియోఫైల్ H తీసుకెళ్తుంది, O మైనస్ ఆల్కాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఆల్కాక్సైడ్ తయారు చేయొచ్చు మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైనట్టు? ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈస్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది COH బాండ్. COH బాండ్ 2 రకాల చర్యలు మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ COH బాండ్ బ్రేక్ అయింది. రెండవ రకమైన చర్యలు ఏంటంటే COOH. ఇక్కడ ఆల్కహాల్లో ఈ OH మధ్య ఉన్న బంధాన్ని బ్రేక్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 రకాల చర్యలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది టెర్షియరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ నుండి మనము తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ లోనే సార్, మనము ఈ ల్యూకాస్ రియేజెంట్ గురించి ఉపయోగించాం. వాట్ ఈస్ ల్యూకాస్ రియేజెంట్? ZnCl2 HCl ఆర్ HCl ల్యూకాస్ రియేజెంట్ అనుకున్నాం. టెర్షియరీ ఆల్కహాల్, ఓకే, 20 minutes లో మనకు టర్బిడిటీ వస్తుంది. ఓకే, అదే సెకండరీ ఆల్కహాల్ అయితే సెకండరీ ఆల్కహాల్కు తొందరగా రాదు. టెర్షియరీ అయితే తొందరగా ఏర్పడుతుంది, సెకండరీ తొందరగా రాదు, ప్రైమరీ చాలా లేట్గా వస్తుంది. ఓకే, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ సింప్లీ బై షేక్, డైరెక్ట్గా HCl ఉపయోగించి షేక్ చేస్తే చాలు. ZnCl2 కూడా ఇక్కడ అవసరం లేదు, అక్కడ అంత క్యాటలిస్ట్ కూడా అవసరం లేదు వాస్తవానికి అని అంటున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మెకానిజం కనుక గమనిస్తే, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్? హియర్ OH ను ప్రోటోనేట్ చేస్తున్నాం. H ఈజ్ ప్రోటోనేటెడ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ H2O ప్లస్ లాగా మారిపోయింది. H2O ప్లస్ తర్వాత మరొక న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తుంది. ఇది ఏం చర్య? ఈ రియాక్షన్ ఇది నథింగ్ బట్ SN1 రియాక్షన్ చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ SN1 రియాక్షన్. ఇక్కడ OH అనేది ఒక లీవింగ్ గ్రూప్. OH ఈజ్ ఏ లీవింగ్ గ్రూప్. ఇక్కడ OH ఉంది, OH2 ప్లస్. OH2 ప్లస్ ఏమో గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ గా మారి ఉంది. OH ఏమో కొంత బ్యాడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. ఇవన్నీ మనము లాస్ట్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కార్బోక్యాటయాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, ముందుగా వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక కార్బోక్యాటయాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్. తర్వాత స్టెప్ లో attack of the nucleophile takes place, therefore it is called as a nucleophilic substitution reaction, that is unimolecular. Why it is called as unimolecular? Because here enduku unimolecular ayindi idi? Because here the rate of the reaction is directly proportional to the molar concentration of only one of the reactant. Ikkada ROH మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు K.
ఇంటూ ROH ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ మాత్రమే ఉంది, అందుకే దీన్ని యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, బైమాలిక్యులర్ అంటే డిఫరెంట్, ఇక్కడ యూనిమాలిక్యులర్ అంటే వేరు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ వన్. సెకండరీ ఆల్కహాల్లో మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్ HBr వాడాలి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీ టెర్షరీ వచ్చినంత ఫాస్ట్గా ఇది రాదు. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఎన్ని OHలు ఉంటే అన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ అవుతున్నాయి, అది కూడా గమనించాలి. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ COH గ్రూప్. ఓకే, ప్రైమరీకి అయితే మన ZnCl2 అవసరం, కంపల్సరీగా జింక్ క్లోరైడ్ ఉంటేనే ప్రైమరీ చర్య నొందుతుంది. జింక్ క్లోరైడ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ బట్ వెరీ స్లో ఆర్ నో రియాక్షన్ అట్ ఆల్. రియాక్షన్ ఓన్లీ HCl అయితే రియాక్ట్ జరుగుతుంది. అనదర్ వే టు అప్రోచ్ ఇస్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ట్రైహాలైడ్స్, PBr3 ట్రైహాలైడ్స్ తో రియాక్షన్ జరుపుతున్నాం. PCl3 కానీ PBr3 కానీ ఇవన్నీ కూడా. In all these reactions also, the alcohol is converted into this substituted alkoxide having PBr2, oka bromine badalu inkokati vachindi, and it is finally that is converted into the alkyl halide again. Okay, chaala important. ROH nundi manamu RCl ga ఏర్పడాలంటే, in order to prepare alkyl halide we can use PCl3 or PCl5, or PCl5 or even SOCl2 is also used. SOCl2 వాడి కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు. SOCl2 is also used. Sulfonyl chloride, SOCl2, thionyl chloride, sorry, SOCl2, we can get the pure form. Very good. Okay, because here the reaction involved is SNI reaction is involved here. In reacting this one, we are the reaction involved is internal nucleophilic substitution reaction takes place here. Okay, with SOCl2. With the remaining, okay, what is going to happen is just the reaction of the nucleophile substitution takes place on phosphorus, and this is formed. My dear students, what is important here is you must remember that alcohols are converted into this one, that is alkyl halides, by using these reagents. Here it is all these are SN2 reactions. Why they are called as SN2? Because the attack of the nucleophile, simultaneously the leaving group also will be left away. Both takes place simultaneously. That is why it is called as SN2 reaction. Earlier we had seen the formation of carbocation. Okay, that is why it is called as SN1 reaction. If you want, I will here what is going to happen is this is one reaction. Here in this stage, in the second stage, if you observe, this is the leaving, this is one part, this is another part. Okay, this is complete part is there. Ikkada phosphorus is the central atom. Bromine leaving group is also there. All these are, therefore it is a SN2 reaction. In SN2 reaction, the rate of the reaction depends upon both the concentration of both. It is a that is single step reaction. Okay, it is a single step reaction that is involved here. Another very important thing is that elimination versus substitution reaction is also involved. Okay, that is alcohol is converted into alkyl halide with HBr. The same with the tertiary butyl alcohol, with sulfuric acid, it is undergoing elimination. Okay, what is the reason here? What is elimination reaction? What is substitution reaction? Okay, that difference also you must understand. OH is converted into that is it is a nucleophile. It is called as a leaving group, and it is substituted by bromine. But here the intermediate is carbocation intermediate. Here also in elimination reaction also the carbocation intermediate is formed. But here we are having a base. In the presence of this base is going to abstract or remove this proton
and elimination is resulted here. Okay, that is a difference. In elimination and substitution, both the intermediates are same. But here in the last step, what is going to happen is, if you use a strong base, this base is going to remove this H plus, and finally alkene is formed. This is nothing but an elimination reaction. Okay, there is a competition between elimination versus substitution reaction. Okay, it depends upon what reagents are we using. Okay, elimination reactions are highly stereoselective. Why elimination reactions ఎందుకు వచ్చినాయంటే ఆల్కహాల్స్ నుండి ఆల్కీన్లను కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు. Okay, we can prepare alkenes from this alcohol. That is why to prepare them, what is required? We have to remove which molecule? OH, ఇక్కడ నుండి H తీసేయాలి. Finally, minus H2O is formed. Minus H2O. Okay, minus H2O means here alkene is formed finally. ఇట్లా alkene ఏర్పడుతుంది. Okay, ఇది ఒక next regioselective alkenes are also possible. Regioselective అంటే ఒకవైపు డబుల్ బాండ్ వచ్చి రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. దే ఆర్ కాల్డ్ రీజియోమర్స్. OH మనము హైడ్రోజన్ ఇక్కడ తీసేయచ్చు, ఇక్కడ కూడా తీసేయచ్చు. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ రీజియోమర్స్. రెండు రీజియోమర్స్ ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి ఏది ఏర్పడుతుంది? ఏది స్టేబుల్లో అది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దేర్ఫోర్ వై ఎందుకు మోర్ స్టేబుల్ అంటే ఇది డబుల్ బాండ్కు ఇరువైపులా we are having more number of substituents. That is why it is more stable. ఇక్కడ చూడండి, we are having only two substituents. That is why it is less stable. That is why here among the regiomers possible, we are preparing this tri-substituted alkene and two stereomeric alkenes. ఒకటి trans, ఒకటి cis. Geometrical isomers కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ట్రాన్స్ ఆల్కీన్, అనదర్ వన్ ఇస్ సిస్ ఆల్కీన్ కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది. వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ మాత్రమే. ఓకే, దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. వాట్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఎలిమినేషన్? జస్ట్ నౌ వి హాడ్ సీన్. వాట్ ఇస్ ద మెకానిజం ఈజ్ దిస్ వన్. యాసిడ్ H ప్లస్ H2O ప్లస్, ఇక్కడ కూడా H2O ప్లస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లోగా దిస్ H2O వెళ్ళిపోతే క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ను ఇక్కడ ఏర్పడిన కాంజుగేట్ బేస్, దిస్ ఇస్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ దిస్ యాసిడ్, that is going to abstract this hydrogen and gives isobutene. Isobutene is formed. అదే మెకానిజం అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇటువంటి మన అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో, వచ్చే ఆల్కీన్ ఏది ఎక్కువ ఏర్పడుతుంది? రెండు ఏర్పడతాయి. అందులో ఏది ఎక్కువ? మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏమో ఇది తక్కువ ఏర్పడుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్ మోర్ ఇన్ అమౌంట్. ఇక్కడ ఏం ఏర్పడతాయి? ఇక్కడ ఒకటే ఏర్పడుతుంది, రెండు ఏర్పడే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఫినాయిల్ గ్రూపులో ఎటువంటి హైడ్రోజన్ లేవు కాబట్టి ఒక్క సైడే H డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్ బోత్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇప్పటి వరకు we had seen the bonding between the breakage of bond between COH bond breakage గురించి చూసాం. ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే COH బాండ్ బ్రేక్ అయ్యే చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ బాండ్, దిస్ బాండ్, దట్ ఈస్ H ప్లస్ అయాన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్కహాల్స్ కూడా వాటర్ లాగా సిమిలర్ టు వాటర్, దే ఆర్ ఆల్సో అసిడిక్. యాసిడ్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్? Acid is one which liberates hydrogen gas when a metal is added. Here metals, what are the metals that we are adding? We are adding metals like sodium, potassium, magnesium, aluminum. All these are the metals. They are called the active metals. Kabatti, they release hydrogen gas when added to this alcohol. Why? Because our alcohol is having one active hydrogen. Yes, easily releases H plus ions. Very good. Okay, they are going to release H plus ions easily. That is why. Okay, that is why they are liberating this one. And here, this is one of the important base that known as metal alkoxide or sodium if used. That is sodium ethoxide is the product that is formed.
sodium ethoxide. If you use ethyl alcohol, sodium ethoxide is formed. If you use aluminum, here aluminum valency is 3. Therefore, +3 is the valency of aluminum. Therefore, it is aluminum isopropoxide is formed here. That is about reaction with active metals. They are called as active metals. Here the bond broken, that is cleaved here is between RO and H on one side. And one more thing is that we are saying that it is acidic, but it is less acidic than water. Okay, it is we will discuss about this acidic nature also. Okay, we will discuss about this acidic nature of this ethyl alcohol and others. Then another one is ester formation. Ester formation, here the alcohol is converted into an ester. What is an ester here? RCOOR. Okay, but here these are different types of esters known as sulfonate esters. Okay, that is ethyl tosylate. OC2H5 is formed. Okay, what is the purpose of this compound? The purpose of this compound is to make a good leaving group. This is called, as it is generally written like this, TS, tosyl, O, C2H5. C2H5 is formed. These are called as sulfonate esters. Okay, sulfonate chloride, sulfonyl, tosyl chloride. In reacted with ethyl alcohol, it is used ethyl tosylate. Okay, whereas this is an ester. Alcohol, when reacted with acetic acid, use ethyl acetate is formed. This is ethyl acetate is formed. It is nothing but an ester. Here, we require this reaction takes place either in acid or even a base also can be used here. Okay, it is called as esterification. Oxidation of alcohols. Okay, if you take up this primary alcohol, it is oxidized to aldehyde and finally to carboxylic acid. Secondary alcohol is converted into ketone. What happened to tertiary alcohol? Tertiary alcohol, it cannot be oxidized. Okay, primary alcohol is oxidized. Okay, oxidation. But here, if you want to stop the reaction at this stage, what are the general oxidizing agents here we are using? Potassium dichromate or potassium permanganate are used. K2Cr2O7 or KMnO4 are used to convert alcohols directly into carboxylic acid. Secondary alcohols are converted into ketones. Whereas tertiary alcohols are resistant to this one, that is, they are resistant to this oxidation. Okay, but in order to make the reaction to stop at this stage, ఈ స్టేజ్ లోనే ఆపివేయాలంటే we had to use PCC, pyridinium chlorochromate or pyridinium dichromate are used. Okay, pyridinium chlorochromate or pyridinium dichromate are used to convert alcohol into aldehyde. ఆ తర్వాత స్టేజ్ ఉండదు. చాలా ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, ప్రిపేర్డ్ బై నోబెల్ లారెట్స్. కోరే, ఈజే కోరే తయారు చేసిన PCC క్యాటలిస్ట్ is used to convert alcohol into aldehyde. Okay, that is very, very important, my dear students. Oxidizing primary alcohol. Okay, ఇప్పుడే అనుకున్నాం. Okay, over oxidation, we are trying to avoid oxidizing to aldehydes. Aqueous, the chromium, that is potassium dichromate or potassium permanganate is used, and it is converted into carboxylic acid. This is mechanism. Hydrate ఏర్పడుతుంది, OH మళ్ళీ manganate, permanganate will attack here. ఇక్కడ H ఉంది already. Okay, it is going to attack and finally convert into carboxylic acid. Okay, carboxylic acid ఏర్పడుతుంది and Mn5 is formed. Jones oxidation. Okay, ఇక్కడ కూడా మనకు this one, that is alcohol, secondary alcohol is converted into ketone here. Okay, potassium
Okay, potassium dichromate is hydrolyzed to form this one, that is chromic acid, and it is converted into converting the secondary alcohol into ketone is formed here. Okay, that is sodium dichromate, and in the presence of sulfuric acid it is giving ketone is formed. One Jones oxidation. Okay, what is Jones reagent? Okay, this is the Jones reagent. Chromic acid, CrO3 H2SO4 is called as Jones reagent. ఇవన్నీ మన సిలబస్ లో లేవు. ఇది మాత్రం PCC, pyridinium chlorochromate is this one. This is PDC, pyridinium dichromate. Okay, what is Jones reagent is chromium trioxide and sulfuric acid in acetone. Okay, what is the use of Jones oxidation? Secondary alcohols are converted into ketones in Jones oxidation. Okay, that is about oxidation of alcohols we had seen. Over oxidation means they are converted into carboxylic acid. Okay, over oxidation of aldehydes, generally we use carboxylic acid. Yeah, all these we had seen. Pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate, N-methyl morpholin. Okay, this is another, this is not tetra N-propyl ammonium perruthenate, but these two are there in your syllabus, PCC as well as PDC. All these we had seen. Tertiary, there is no reaction here. That is very important. And primary, that is primary alcohol, PCC fuse, they are converted into aldehydes. And secondary alcohol, they are converted into ketones. That is very important. Phenols. If you see phenols, shall we continue, sir? Okay, phenols. Phenols are also nothing but, just now we said about what are phenols. Phenols are nothing but, here OH is directly bonded to the benzene ring. That is why they are called as phenol. Okay, phenol is preparation is there at the end actually. How to prepare phenol? From chlorobenzene we can prepare. ఇంకొంచెం కంటిన్యూ చేస్తావా? చేద్దామా. చెప్పితే సార్ రెడీ ఉన్నారు, మీరు చెప్పండి. ఈ ఫినాల్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయనా, మరి రేపు తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. మరి రేపట్లో రేపు కానీ చేద్దాం. రేపట్లో అన్న సారీ, నేను కూడా హరిబరిలో ఉన్నా కొంచెం. థ్యాంక్ యూ షార్ట్ నోటీస్. ఐ విల్ రిపీట్ ఆల్సో. రైట్, షూర్. డౌట్స్ ఉంటే కూడా రేపు అడుగుతాం. మురళి సార్ రెడీ ఉన్నారా? మురళి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్తే, రెడీ ఉన్నారా? ఓకే సార్. ఓకే సార్, కంటిన్యూ చేద్దామా? ఈ బ్రేక్ ఎందుకులేండి, అంటే లైవ్ స్టార్ట్ ఒకే దాంట్లో వస్తుంది, చేద్దాం. మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి జాయిన్ అవ్వడం అవసరం లేదు కదా, కంటిన్యూ చేద్దాం కదా లైవ్ రికార్డింగ్. క్యారీ చేయండి సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. మళ్ళీ హోస్ట్ చేసేయాలా? మరి చేసేయండి. రైట్ సార్, హోస్ట్ చేస్తున్నాం, మరి నేను లీవ్ చేస్తాను. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ సార్. స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ టెస్ట్ ఎట్ 8:30. సో కరెక్ట్ 8:30కే మనం లింక్ ఓపెన్ చేస్తాము. అంతకుముందు మీరు క్లిక్ చేసినా కూడా ఓపెన్ కాదు. అండ్ విల్ క్లోజ్ దట్ ఎట్ 9:30. సారీ 9:30 minutes అనమాట. బట్ 9 వరకే మీకు క్లోజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్స్ కూడా ఇమీడియట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్ పేపర్ పంపించమని అది అన్నారు. ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ లాగానే ఫీల్ కండి, అర్థమవుతుంది. సో 9 వరకే, 9 లోపే ఆన్సర్స్ కూడా మీరు క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టాలి. ఇంకా సబ్మిట్ చేస్తేనే మీకు ఆన్సర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి. సో రిజల్ట్ కూడా ఇవాళ నైట్ కానీ రేపటి వరకు కానీ పంపిస్తాం. సో దాని గురించి మళ్ళీ దాన్ని ఏం క్వరీస్ అడగండి. డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం, క్వశ్చన్ పేపర్ మీద డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం రేపు ఏదో క్లాస్ టైంలో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు రాసి పెట్టుకోండి, అడిగేసేయండి. ఒకవేళ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా కీలో రాంగ్ ఉన్నా కూడా తర్వాత అడగండి. దాని గురించి ఇక పర్సనల్ డిస్కషన్ ఏం పెట్టకండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. నేను హోస్ట్ చేస్తున్నాను, హోస్ట్ చేసి లీవ్ అవుతుంది. Tomorrow also you'll have the classes. Times mostly afternoon. మీకు ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్తాం. రేపు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి, ప్రిపేర్ అయి ఉంటాను. సార్ ఓకేనా? పోస్ట్ చేయాలేమో. ఓకే సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ క్యారీ.
So good evening, Nana. So previous class, already we have discussed about chemical bond. In that chemical bond, how to formation of chemical bond, what theories are present in chemical bond. Next one here, electrovalent theory, that is called as ionic bond. Next one, lastly, we discussed about here the geometry of the ionic compounds based on the radius ratio. రేడియస్ రేషియో ఆధారంగా మనం ఏంటంటే క్రిస్టల్స్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? Nana, is it audible? Have you any problem? Is it audible or not? Hello? Okay. Is it audible or not? Okay, shall I continue? So here, radius ratio, it is a very important character for ionic solids. So based on the radius ratio to represent the coordination number of ionic crystal and the geometry of the ionic crystals. If it is radius ratio less than 0.155, coordination number is 2, linear geometry. 0.155 to 0.225, coordination number is 3, trigonal planar. The example is B2O3. 0.225 to 0.414, coordination number is 4, tetrahedral. Example is zinc sulfide and cuprous chloride. 0.414 to 0.732, coordination number is 6, octahedral geometry. It is also represented as face-centered cubic structure, sodium chloride and magnesium oxide. 0.732 to 1, coordination number is 8. It is a body-centered cubic structure. Example is cesium chloride and ammonium chloride. And more than 1, coordination number 12. It is a close packing system. It is a cubic close packing or hexagonal close packing. How to formation of cubic close packing and hexagonal close packing? Let us discuss later. Most of the metals, they have, what is about here? Cubic close packed and hexagonal close packed. చాలా వరకు మెటల్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిస్టమ్ లో కానీ హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిస్టమ్ లో కానీ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. So in ionic solids, based on the arrangement of
Please wait, Nana. Just 1 minute. Okay. So based on the ionic crystals and cation and anions, there are 3 type structures. What is about here? One is AX, and here AX2 and AX3. Most of the ionic crystals, they may be represented as 3 types of forms: AX, AX2 and AX3. Suppose we will take here zinc sulfide and cuprous chloride, sodium chloride, cesium chloride and magnesium oxide. All these are represented as what is about here? AX type of ionic crystals. Here you see the ionic solids can be classified into 3 types. They are AX, AX2, AX3, depending on the relative number of positive and negative ions. So here, number of positive and negative ions. The ionic compound of type AX, these are very, very important. Dini meeda meeku compulsory oka bit padutundi. These are very, very important. Ionic compounds of type AX, the best example is zinc sulfide, sodium chloride, cesium chloride. These are AX type of ionic crystals. But the arrangement of ionic crystals is different. The structure of ionic crystal is different. They are AX type, but the geometry of the ionic crystal is different. So what is about here, sir? Zinc sulfide. Zinc sulfide, it is represented as ZnS. The radius ratio is 0.40. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాలి. మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం, అంటే ముందు స్లైడ్ లో నేను చెప్పాను. So what is about here, sir? 0 point. You see, here the radius ratio 0.225 to 0.414. What is about? So here, ఒకసారి మీకు ఇక్కడ నేను సైడ్ కి రాస్తాను. Here 0.1552 to 0.225. 0.225 to 0.414. 0.414 to 0.732. 0.732 to 0.99. Next one, this is, it is approximately 1. If it is 1, okay. So here, if it is 0.155 to 0.225, what is about here, sir? Coordination number is 3. 0.225 to 0.414. If the radius ratio between these two values, coordination number is 4. If it is 0.414 to 0.732, the radius ratio, coordination number is 6.
If it is 0.732 to 0.999, this is coordination number is 8. If it is 1 or more than 1, coordination number is 2. Okay, beta. So here in zinc sulfide, the radius ratio is 0.40. When we take 0.40, so the radius ratio is between 0.225 to 0.414 మధ్యలో ఉంది నాన్న. కాబట్టి what is the coordination number of zinc? What is the coordination number of zinc? Is 4. What is the coordination number of sulfide? Is also 4. The coordination number of zinc is 4. The sulfide coordination number is 4. Here, zinc plus 2 ion is associated with 4s minus 2 ions. Okay, zinc plus 2 ion annadi 4s minus 2 ions cheta associate kabadutundi. Etla associate kabadutundi? They can arrange it in. What is about here? Tetrahedral geometry. Tetrahedral structure lo untundi. So here zinc plus 2 is associated with sulfide ions. 1 zinc plus 2 ion. You see here, this is a zinc plus 2 is associated with 1s minus 2. Here s minus 2. Here s minus 2. This is also s minus 2. So these ions are arranged in. What is the geometry here? Tetrahedral geometry. The radius ratio 0.40. This radius ratio between 0.225 to 0.414. Therefore, coordination number is 4. Each Zn plus 2 ion is associated with 4s minus 2 ions with tetrahedral geometry. And at the similar, 1s minus 2 ion is linked with 4 Zn plus 2 ions in tetrahedral geometry. So this is a zinc sulfide structure. Okay, Nana? Therefore, the coordination number of zinc is 4. Sulfide coordination number is 4. So the structure is, what is about here, sir? 4:4. It is represented as 4:4. Next one, the zinc sulfide can exist as 2 types of physical forms. Based on their crystal structures, the zinc sulfide can be represented as 2 types. One is zinc blend. Zinc blend. And another one is woodgite. Woodgite. Zinc blend and woodgite. Both are, what is about here? Crystalline structures of zinc sulfide. Nana, zinc sulfide no rendu rakaluga manam cheptam, zinc blend and woodgite ani cheptuntaru nana. Ante sir, why it is called as zinc blend and woodgite? So based on the crystal structure, the zinc sulfide is represented as zinc blend and woodgite. What is zinc blend? Zinc blend is cubic closed packed structure, CCP. Woodgite, this is hexagonal closed packed, like here HCP. Zinc blend is CCP structure. Woodgite is hexagonal closed packed system. This is what is about here. This is physical forms. So here, physical forms of zinc sulfide. Okay. Next one here, sodium chloride. You know about in intermediate education. Sodium chloride, it is a face-centered cubic structure. This is a FCC.
face-centered cubic structure, sodium chloride. Because here the radius ratio 0.52. The radius ratio of sodium chloride is 0.52. This value is between, what is about here, 0.414 to 0.732 మధ్యలో ఉంది నాన్న. అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటి బిడ్డ అంటే this value is corresponds to what is about here, coordination number is 6. What is the coordination number of sodium plus ion, chloride ion? So the coordination number of sodium is 6. Coordination number of chloride is 6. It means one Na plus ion is associated with or surrounded with 6 Cl minus ions with face-centered cubic structure. దాన్నే మనం ఏమంటారంటే ఆక్టాహైడ్రల్ అని చెప్తారు బిడ్డ. Face-centered cubic structure, that is called as octahedral. Okay. అదే విధంగా 1 chloride ion is linked with 6 Na plus ions with FCC or octahedral geometry. Therefore, sodium and chlorine, the coordination number is 6. Here, this is represented as what is about here 6:6 structure. 6:6. Next one here. Another one is what is about here cesium chloride. Cesium chloride, the radius ratio 0.93. It is suggested a body-centered cubic. It means one cesium plus ion and one chloride ion. One cesium ion is associated with 8 chloride ions, oppositely charged chloride ions. One chloride ion is associated with 8 Cs plus ions. Therefore, the coordination number of cesium is 8. The coordination number of chloride is 8. Nana, ikkada chloride coordination number 8, cesium coordination number 8. What is the geometry here? Body-centered cubic, BCC. Body-centered cubic structure, BCC structure ఉంటుంది. And it means here 1 cesium plus ion ఉంది బిడ్డ. One cesium plus ion here sorry. Nana,
Okay. Here, so this is regarding about here structures. Here one chloride ion is there. Here one chloride ion is there. One chloride ion. Here also one chloride ion. The central atom is, what is about here? The central atom is cesium. The central atom is cesium. It is associated with how many chloride ions? This is 8 chloride ions. Therefore, the coordination number of cesium is 8. At the same time, the chloride coordination number is 8. So this is regarding about here. What is about? AX type of ionic crystals. Nana screenshot తీసుకోండి బిడ్డ ఇది ఒకటి. You see here, this is the zinc sulfide. Next one here, cesium chloride. Here, calcium chloride. This is sodium chloride. These are different structures. Here, next one. So here, the ionic compounds is AX2 type. AX2 type is calcium fluoride and titanium dioxide. నానా దీని మీద మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి రేడియస్ రేషియో అండ్ అయానిక్ క్రిస్టల్స్ మీద కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. దీన్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ AX2 కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ అండ్ టైటానియం డయాక్సైడ్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫ్లోరైడ్. Calcium fluoride, this is called as fluoride. Here, this is represented as fluoride. The fluoride, the radius ratio is 0.73 or above. So whenever is 0.73, what is about here? This is, it's maybe octahedral geometry. Okay. Next one here, it is a very, very important thing. Each calcium plus 2 ion is surrounded by 8 F minus ions. Okay, calcium plus 2 ion chuttu ఎన్ని F minus ions ఉంటాయి? So here F minus ions are 8 F minus ions ఉంటాయి. What is the coordination number of calcium? This is 8. Next one here, 1 F minus ion is associated with only 4 calcium plus 2 ions. Okay, so according to calcium, the coordination number is 8. According to fluorine, the coordination number is 4. So when the fluorides are linked with calcium plus 2, ఈ ఫ్లోరైడ్ అయాన్స్ అనేటివి కాల్షియం ప్లస్ 2 తో లింక్ అయినప్పుడు అది ఏ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ ఏ BCC స్ట్రక్చర్, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోరైడ్ అయాన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ 4 calcium plus 2 ions, they are arranged in what is about here tetrahedral geometry lo untundi. It is a very, very important. Nana, oka calcium plus 2 ion cheta associate అయినటువంటి F minus ion lo BCC నిర్మాణంలో ఉంటే
అదే F మైనస్ అయాన్ చుట్టూ ఈ కాల్షియం ప్లస్ 2 అయాన్లు టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీలో కనిపిస్తాయి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇస్ ఇట్ ఓకే నానా? So next one here, the coordination number of calcium is 8. The coordination number of fluoride is 4. This is represented as 8:4. This is called as 8:4. Next one here, structure of titanium dioxide. So titanium dioxide is called as rutile. The structure is rutile structure. So here titanium dioxide crystalline forms, 3 forms. So here the crystalline forms are 3. Titanium dioxide can exist as 3 crystalline structures. One is anatase, brookite and rutile. Very, very important. Titanium dioxide can exist as 3 types of crystalline structures. They are anatase, brookite and rutile structure. The radius ratio is between 0.41 to 0.73. It is represents the rutile structure. So whenever the radius ratio 0.414 to 0.732 మధ్యలో ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు నాన్న అంటే రూటైల్ స్ట్రక్చర్ గా తీసుకుంటున్నారు అక్కడ. Here each titanium plus 4 ion octahedrally surrounded by O-2 ions. అంటే మీకు titanium plus 4 ion is associated with how many oxygen atoms? Here 8 oxygen atoms. Next one here, sorry. Each oxygen is associated with what is about here? 3 titanium plus 4 ions. Here, according to titanium, the coordination number is 6. So here, oxygen, the coordination number is 3. So therefore, it is represented as, what is about here? Titanium is linked with oxygen. It is a octahedral geometry. Next one, the titanium plus, oxygen minus 2 is associated with the titanium plus 4. So this is trigonal planar. ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 3 ఉందనుకోండి, అది ఏ నిర్మాణం ఉంటుందంటే ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 అనుకోండి, వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్తారు. ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం. So this is a 6:3 structure and distorted body centered cubic lattice of titanium plus 4 ions. It is not a close packed structure. So this is regarding about here the crystalline structures of ionic solids. Nana, దీన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నాన్న. Next, one more thing is, so here lattice energy for ionic compounds, ionic solids. So lattice energy, one of the most important.
So lattice energy is nothing but an amount of energy released when 1 mole of solid is formed due to the attraction between oppositely charged ions with or an infinity distance. అంటే అనంత దూరంలో ఉండేటటువంటి వాయు స్థితిలోని విరుద్ధ ఆవేశం గల అయానుల మధ్య ఆకర్షణ వలన ఒక మూల అయానిక స్ఫటికాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తినే మనం ఏమంటున్నామంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. సో లాటిస్ ఎనర్జీ we can't find directly. లాటిస్ ఎనర్జీని డైరెక్ట్ గా నిర్ణయించడానికి వీలు కాదండి. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్, దిస్ ఈస్ Na plus ion. Next one here, it is exists as a gaseous state. Chloride ion, it is also exists as gaseous state. When they are combined to formation of 1 mole of ionic crystal, that is called as sodium chloride solid. It releases some amount of energy. That energy is called as lattice energy. Lattice energy. So here some amount of energy is released. That is called as lattice energy. It is an exothermic reaction. This lattice energy cannot find directly. It is finding indirect method. So which type of method can be used? So thermodynamically we can use Born-Haber cycle. Born-Haber cycle అంటే లాటిస్ ఎనర్జీని Born-Haber cycle ద్వారా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. Born-Haber cycle ఏ నియమంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది? So here it is a thermodynamic law that is called as Hess law. Hess law. What is about here Hess law? So here when we are obtained a product by using their reactants either single step or multiple step, the energy cannot be changed. అంటే ఒక రియాక్షన్ అన్నది ఏ బి నుండి ఏ బిని పొందేటప్పుడు ఈ రియాక్షన్ అన్నది డైరెక్ట్ గా ఏబి నుండి ఏబి ఏర్పడినప్పుడు, ఏ ప్లస్ బి నుండి ఏబి ఏర్పడినప్పుడు, లేదా ఇట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై మల్టిపుల్ స్టెప్స్. అంటే the reaction is followed in either single step or multiple step. The total energy cannot be changed. It is a Hess law. అంటే Hess law అన్నది మనకి ఈ రకంగా చెప్తాం. సో Born-Haber cycle ద్వారా Hess law ను మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎట్లా సార్ అని మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకొని ఉంటారు. ఒక్కసారి నేను రివైజ్ చేస్తాను. Born-Haber cycle. So Born-Haber cycle, this is a sodium. It is a metallic state. It is react with of chlorine. It is exist as a gaseous state to formation of sodium chloride as a solid. So here the energy can be released. Whenever it is energy released, that is called as heat of formation, HF, heat of formation. Next one here, sodium
exists as a solid state. It can be converted into sodium vapor. It means gas. Sodium solid is converted into sodium vapor. That is called as sublimation. Utpatanamu antaru. Ganamu neruga vayuga marte danni emantaru nana ante utpatanamu antaru. Delta S, sublimation energy. Next one here, half chlorine undi bidda. Manaki enti chlorine atom kavali. So chlorine atom kavali ante rendu chlorine lo oka chlorine molecule can be dissociated into 2 chlorine atoms. Here half chlorine molecule is dissociated into 1 chlorine atom. It is also exist as gaseous state. This is represented as D by 2. The energy is required. Next one, sodium. It loses 1 electron from gaseous state. The amount of energy is required to removal of 1 electron from neutral gaseous atom is called as ionization energy. That is represented as plus I. Next one here, chlorine to take 1 electron, because here to obtain octet configuration, that is called as electron affinity. Electron affinity. Energy is released. Okay. Next one, when the association of Na plus and Cl minus, they are exist as a gaseous state. They are converted into sodium chloride solid. This part is represented as lattice energy. E part lattice energy. Okay. So this is a single step. These are multiple steps. So what we write here? This is minus delta HF, formation energy is equal, plus S plus D by 2 plus I minus EA. Next one here minus U. So these are multiple steps. This is single step. ఈ సింగిల్ స్టెప్ లో ఎంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుందో ఈ మల్టిపుల్ స్టెప్ లో కూడా రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ అంతే ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 677 కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్ ఉంటుందండి సోడియం క్లోరైడ్ కి అయితే. ఇది మనం చెప్పేటటువంటి ఎనర్జీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ బార్న్-హాబర్ సైకిల్. Born-Haber cycle is followed Hess law. It is a thermodynamic Hess law. Okay, here so here the theoretical values for lattice energy may be calculated from repulsive forces and attractive forces between oppositely charged ions. So here, these are represented as, it is a very, very important principle for the calculation of lattice energy. The attractive forces and repulsive forces between oppositely charged ions. The attractive force of here minus Avogadro number. This is A. It is a one of the constant. Next one here, Z plus, this is a charge of cation. This is Z minus charge of anion is nothing but charge of electrons by R. It is radius. These are attractive forces. N is Avogadro, NO is Avogadro number. B is also one of the repulsive force constant. Next one here, Rn is equal, this is
r to the power of n. This is a r is nothing but radius. What is about here? A is nothing but a Madelung constant. A is Madelung constant. B is nothing but repulsive coefficient. So this equation is a very, very important. So here to calculation of lattice energy. Next one here. One more equation is taking here Born-Landau equation. It is also using for the calculation of lattice energy. Na, it is Avogadro number. M is equal mass of the cation. Next one here, Z plus cation, Z minus anion. So E to the, so here charge of the electron. Next one, so epsilon. R is nothing but radius. So by using this equation, we can calculate lattice energy. So lattice energy ni రెండు equations ద్వారా calculate చేయడం జరుగుతుంది నాన్న. Is a experiment, that is a mathematical derivation part to calculation of lattice energy. Next one here, one more thing is Fason's rules. It is one of the important factor, Fason's rules. So what is about here Fason's rules? So Fason's rules, generally it represents the ionic nature in covalent compounds, covalent nature in ionic compounds. So here Fason's rule predict whether a chemical bond will be covalent or ionic. Few ionic bonds have partially covalent characters. So here last class we have discussed some ionic compounds have a covalent characters. In the time with the help of X-ray crystallography, he was able to predict ionic or covalent bonding with attributes like ionic and atomic radius. So here polarizing power. Polarizing power to represents the either covalent nature or ionic nature. It is a very, very important polarizing power. Based on the polarizing power, so here ionic character we can decide. So here polarizing power is directly proportional to the charge density. If it is more charge density, so what is about here? The cation can polarize an anion. It is proportional to the charge density. The charge density is the ratio of charge of value. Okay. So here we will take lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Lithium plus sodium plus potassium plus rubidium, cesium. No. So here, what is about here? The size of the cation. Size of the cation. Size increases. But charge density is decreases. Charge density is decreases. Next one here, if it is charge density increases, the polarizing power is also increases. Okay. If it is more charge density, greater is the polarizing power of the cation.
So therefore, here, which one is more polarizing power? Nana, అర్థమవుతుందా బిడ్డ? అరే పిల్లలు మ్యూట్ చేశారు అందరినీ. Nana, is it audible? Okay, Nana. Okay. So here polarizing power, it is the extent which cation can polarize an anion. It is proportional to charge density. Charge density is the ratio of charge of value. Next one here, polarizing power or charge density. What is about here? More charge density, greater is the polarizing power of the cation. Next, polarizability. It is the extent to which an ion can be polarized. It can also be called as the ease with which an ion can be polarized. Polarization is the distortion of a spherically symmetric electron cloud to an unsymmetric cloud. So here, what is the polarizing power? If the cation polarizing power, the polarizing power of the alkali metals is gradually decreases from lithium plus to cesium plus. Nana ikkada lithium plus yokka charge density ekku untundi kabatti ఇది ఏం చేస్తుంది? X minus ను ఇక్కడ లిథియం ఉందండి, X minus ఉంది నా X ఉంది. So here the lithium cation has more polarizing power. When the presence of more polarizing power, X can be converted into X minus ion. It is polarized. So the ability of, Nana, don't write on screen. Lithium has more polarizing power. So presence of lithium, X can be polarized. So which cation has more polarizing power? That may be formed covalent character. అంటే the order of covalent characters నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ polarizability ఉంది. ఇక్కడ which one is more polarizable? So by using of anions. So నేను సింపుల్ గా ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు so I will write here the order of ionic nature of alkali metals తీసుకున్నట్లయితే so here lithium plus, sodium plus, potassium plus, rubidium plus, లేదా నేను lithium chloride అని తీసుకుందాం. Sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride. For this, cesium chloride. Which is one more ionic nature? Which is one more covalent nature? Nana? So here, lithium chloride is a covalent character
but cesium chloride is ionic character. So here it has covalent nature. Cesium chloride is ionic nature. It is more ionic nature. It has covalent nature. Why lithium chloride is more covalent nature? Because here lithium plus has more polarizing power. Polarizing power. It has more polarizing power. The polarizability is less. It has a less polarizing power. Cesium has a more charge, but here less polarizing power. So presence of less polarizing power, it is a ionic nature, it is a more polarizing power, it is a covalent nature. మనం ఇంకా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే cation, small size of cation to form what is about here? Covalent. Next one here, more charge on cation. అది కూడా ఏ నేచర్ ఉంటుందట బిడ్డ అంటే కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. ఏంటి బిడ్డ ఇక్కడ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, ఇట్ ఈస్ ఎ కోవలెంట్ నేచర్. దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. యు సీ, ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు లిథియం ఫ్లోరైడ్, sodium fluoride, cation changed, sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride, cesium fluoride. Nana ionic nature increase aita, ionic nature increase aita, but covalent nature emaitadi? Covalent nature is decreases. Which is one more covalent nature? Lithium. So because here lithium ion size is small, cesium ion size is large. For this example, sodium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride. ఇందులో సోడియం యొక్క ఛార్జ్ ఎంత నానా? +1, మెగ్నీషియం ఛార్జెస్ +2, అల్యూమినియం ఛార్జెస్ +3. సో ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ది cation is increases, covalent nature is increased. Which is one more covalent? Aluminum chloride is more covalent than comparison with magnesium chloride, then comparison with sodium chloride. అంటే size of the cation is less, it is a covalent nature. More charge on cation, it is also covalent nature. For this, what is about here? Cation. What is about here? Anion. So here small size of anion to form ionic. Small size of anion is ionic. Next one, charge of anion increases. What is about here? Covalent nature increase aitante. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. F minus Cl minus Br minus I minus తీసుకున్నాను. అంటే ఇదే మన సోడియం
sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. Sodium chloride అన్నది ionic nature ఉంటుంది బిడ్డ. Sorry. Sodium fluoride is ionic nature ఉంటుంది. Sodium iodide ఏంటంటే somewhat covalent nature ని కలిగి ఉంటుంది. Okay, because here I minus large size ఉంటుంది కాబట్టి size of the anion is increases, covalent character is increased. Small size of anions, they have ionic nature. మరి second point ఏంటి? Charge of anion increases, covalent character is increased. So దీనికి best example ఏంటంటే ఇప్పుడు F minus ఉంది, O minus 2 ఉంది, N minus 3 ఉంది. The charge is increases. When the charge of the anion is increases, covalent character is increased. What character? Covalent character is increases. So these are very, very important thing for Fazan's rules. So one more thing is for Fazan's rules. So which cation to attain nearest inert gas electronic configuration by loss of electrons, it is ionic character. If it is attained pseudo inert gas electronic configuration, it shows covalent characters. So here the best example regarding this point, calcium chloride. For calcium chloride, calcium is +2. Next one here, zinc chloride, it is also Zn+2. And when calcium +2 and Zn+2, both the cations to lose electrons from their valency shell. Nijaniki, the electronic configuration of calcium +2, when I write here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. For zinc, but not zinc +2. For zinc, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, this is 3d10, 4s2. So here both the cations, their valency shell consists of 2 electrons. If it is lose 2 electrons to get calcium +2. Zinc is also to lose 2 valency electrons to attain Zn+2. But if it is lose of 2 electrons to get nearest inert gas electronic configuration, that is called as, what is about 3s2, 3p6. The valency shell consists of how many electrons? 8 electrons. It is followed octet row. But in their shell, inner shell, consists of how many electrons? 18 electrons. So this is called as pseudo inert electronic configuration. Pseudo inert gas electronic configuration. So here, whenever the valency shell consists of 18 electrons, it is a covalent nature. It is also stable. It is also stable. But it is octet configuration, ionic compounds. If it is pseudo inert gas configuration, pseudo inert electronic configuration, that is called as covalent nature.
Ante why Zn+2 is more stable? So here pseudo inert gas configuration. So one more example is cuprous chloride and silver chloride. Cuprous chloride, silver chloride. Sorry. Cuprous chloride and one more example is potassium chloride. So these are best examples. It is a ionic nature. It is a covalent nature. What adugutuntadu? Why cuprous chloride covalent nature? Because here it is the copper outermost electronic configuration is pseudo inert gas configuration. Therefore, it is a covalent nature. So this is for what is about here. So Fazan's rules. So remaining next class చూస్తాం నానా మీరు అన్మ్యూట్ లో ఉంటేనే నాకు కొంత ఏంటంటే మీకు నాకు ర్యాప్ ఉంటుంది. మరి ఎందుకు మ్యూట్ చేశారు నానా? ఏ డౌట్? ఎనీ డౌట్ బిడ్డ? మోర్ ఆప్షన్స్. పిల్లలు నానా నేను అన్మ్యూట్ చేశాను, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. Shall we conclude? Hello?